وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليه.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. There is a request for Namazi Hadiah Mayyat for Marhum Mahmud Kaka Daya Kanji of Moshi, who was buried today in India. Al-Fatiha. استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله. أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. قوة. سبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. إلهي وسيدي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك.
اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزق قليل واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن السعد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خديجة الطاهرة، السلام عليك يا قرة عين رسول الله، يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أخيك بالفضل العباس بن أمير المؤمنين، وأختيك زينب الحوراء وكلثوم المرضية وبنتك سكينة، وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي أيها الباقر العلم النبيين. والسلام عليك يا جعفر بن محمد أيها الصادق الأئمة. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا، وأختك فاطمة المعصومة، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا محمد بن علي أيها التقي الجواد الأئمة. السلام عليك يا علي بن محمد أيها الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي أيها العسكري. السلام عليك يا قائم آل محمد أيها المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته، ولا تجعلنا من أعدائه. اللهم
صلوات على محمد وآل محمد. Can I invite Brother Adam Kaku up? I don't need a Quran. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. صلوات. باری دیگر صلوات. مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے بس میں ماتم سجائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا عمر بھر کی کمائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر خون میں ڈوبے ہے یوں علی اکبر خون میں ڈوبے ہے یوں علی اکبر جیسے چادر اڑائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے یاد آتی ہے ایک ننھی لہر یاد آتی ہے ایک ننھی لہر یاد آتی ہے ایک ننھی لہر جب شمع جلائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے کہ
کس کو گھیرے ہوئے کس کو گھیرے ہوئے ہیں یہ لہرا کس کو گھیرے ہوئے لہرا لکی میت بنائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے تیر گردن پہ کھالو اصغر تیر گردن پہ کھالو اصغر تیر گردن پہ کھالو اصغر پیاس یوں تو بجھائی جاتی مسند غم بچھائی جاتی ہے بولی زینب اٹھو اٹھو بولی زینب اٹھو اٹھو عابد بولی زینب اٹھو اٹھو بچھائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے بزم ماتم سجائی جاتی ہے مسند غم بچھائی جاتی ہے Can I have one loud salawat, please? أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بأبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. محرم کا چاند ہو گیا ہے. چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کربلا جنت کا ٹکڑا بن گئی تھی فرش پر. کربلا جنت کا ٹکڑا بن گئی تھی فرش پر جب وہاں خیمہ لگایا فاطمہ کے چاند نے. دھڑکتا رہتا ہے ماتم کی طرح سینے میں. دھڑکتا رہتا ہے ماتم کی طرح سینے میں. مجھے یقین ہے میرے دل میں گھر حسین کا ہے. یہ ہے نام حسین کا مطلب. یہ ہے نام حسین کا مطلب.
हमद, सजदा, यकीन और नमाज। और आखिरी शेर, करबला की जंग हमें ये सबक देती है, करबला की जंग हमें ये सबक देती है, प्यास डट जाए तो पानी को हरा देती है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। Mu'mineen, over 13 centuries ago, it was the 10th of Muharram, in the middle of the afternoon. The sun was scorching and the sands were burning, and one man stood alone in Karbala, having sacrificed everything, even his 6-month-old son. Today, that man, Hussein ibn Ali alayhi salam, lives in the hearts of millions. In every corner of the globe today, there are cries of Ya Hussein, Ya Hussein. However, we gather not only to mourn over the tragedy, but to learn from his sacrifices. The cry of Labbaik Ya Hussein should spark an internal revolution within us to adopt the characteristics of the companions of Hussein. We will not do justice to Imam's mission if our words are nothing but lip service. As a gift from the Imam to us, one of his most profound lines in Dua Arafah, where he says, Ilahi, ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. O my Lord, what did he find, he who lost you? And what did he lose, he who found you? Mu'mineen, we are honored this year to have amongst us this Muharram a number of prolific speakers and reciters. Sheikh Mujahid Sharif will be speaking in Urdu. He is from Portsmouth, UK, and studied at the Nazimiyya Arabic College in Lucknow and at Hawzatul Ilmiya Al-Qa'imiyya in Iran. He also has a postgraduate certificate in education from the University of Portsmouth. He has worked as the administrator of Hawzatul Quran Al-Hakim in Arusha, the chief missionary of Bilal Muslim Mission in Nairobi, and the resident alim for Wessex Jamaat. For the last 12 years, he has been working with the Horizon Charitable Trust and is engaged in tablighi as well as charity work in Philippines, Thailand, Bangladesh, Bosnia, Italy, and many countries in Africa. He has authored several books and has been a dhakir of Imam al-Hussein alayhi salam for over 35 years, reciting in both Urdu and English. Our English speaker, Sheikh Muhammad Abbas Panju, was born and raised in Nairobi, Kenya. He completed his undergraduate degree in finance and international management at the University of Ottawa and worked at the Bank of America for 2 years. He then migrated to Syria, where he completed his Muqaddamat and lower Sutuh studies at the Hawza Zainabiyya within the precincts of Sayyida Zainab. He then briefly migrated to Najaf to complete further texts and examinations in the principles of jurisprudence. Sheikh has since served as resident alim in 2 major communities in London, UK, and is currently the head of operations at the Imam Hussein Development and Relief Foundation. Our Zakira, Sister Asghari Hirji, did her master's in Islamic sciences from the Hawza of Ayatollah Ustad Shahid Mutahari in Tehran under the guidance of Ayatollah Ghulpeghani, and she holds a master's in family counseling and serves on the boards of various charitable and educational organizations. Finally, our Noha Khan, Brother Muhammad Abbas Karim, was brought up in Tanzania in the early years of his life, but has spent the majority of his life in the UK. By profession, he's a chartered accountant and currently specializes in corporate finance. However, he has dedicated his personal life to the dhikr of the Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Brother Muhammad Abbas has been reciting Nohas, Marthiyas, and Manqabat from a very young age. He has recited in many centers across the globe and regularly visits the shrines of the Holy Ma'sumin to recite their eulogies and their praises in the vicinity of the respective harams. Can I request that we welcome them all with a loud salawat, please? Our programs every night will start with Maghrib Salat,
except on Tuesdays and Thursdays when we will start earlier. Our ladies programs began this morning, and the programs for ladies start at 10:15 a.m. every day except for Fridays. For further details, please pick up a copy of the program calendar outside or visit our website at jaffari.org. As we have done in previous years, we have arranged for a sign language interpreter for our English lectures. You will notice him on the corner of your screens during the lecture. We have also arranged for a shuttle bus every night. It'll leave or it'll pick up at 7:30 p.m. from Finch Station, and departure from here will be at approximately 30 minutes after the lecture. From Thursday, September the 3rd to Monday, September the 9th, there will be a children's majlis program during the evening. During the evening program, the program is for children aged 5 to 8 years of age. For further inquiries, please email childrensmajalis@gmail.com. The JSS and JIY jointly present a Q&A with Sheikh Panju titled Building Self-Esteem, Forging a Powerful Islamic Personality. The session will be tomorrow night here in the Zainabiyya Hall after the main program and is open to youth aged 15 to 25 years. On Monday night, after the main program, JTB and JIY jointly present an interactive session with the Sheikh for all. It's entitled Islam in Our Walk and Talk. Finally, the Tabligh store is carrying Muharram wearables in both the ladies and gents stores in both youth and adult sizes. A couple of safety and security announcements. This Muharram, we're introducing the following to assist with security. ISIJ wristbands will be given to mu'mineen at the entrance doors. The security team, however, reserves the right to conduct random searches at any time. A parking pass will be issued to attendees to assist parking volunteers in identifying unauthorized vehicles. Please do not share your ISIJ wristband or parking pass with anyone. And a humble request to all parents to please ensure that your children are with you and you look after them at all times. One request from the parking volunteers: when you arrive at the center, please use the Bathurst entrance if you're driving south, and the Near Israel Drive if you're driving north. When exiting the center, if you are parked in the front parking lots, please only use the Bathurst entrance if you're going south. Alternatively, you can use Near Israel to go north or south at the traffic lights. Those parked in the rear parking lot are advised to use the Waldorf School exit. Carpool if you can, and please respect the directions from the security and parking teams so that they can ensure that we're all safe and are efficiently directed in and out of the center. Can I request that you recite a Surah Fatiha for all the marhumeen for whom tonight's majlis has been organized, as well as for the marhumeen whose names are listed on the screen, please. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. And finally, Dua Shifa is requested for all the mu'mineen whose names are listed on the screen, as well as those in need of our du'as, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Recite one salawat for me, please. As I invite Brother Muhammad Abbas Kareem to present his kalam, can I request the mu'mineen who are on my left to please squeeze in and create some space for those who have yet to arrive. So if you can squeeze in and move in as far to my right as possible and move forward, that way we don't have to interrupt Sheikh during the majlis. Please welcome Brother Muhammad Abbas with a loud salawat. برای تأجیل ظهور امام زمانہ بلندتر صلوات.
اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. سب مل کے پڑھیں. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. خود منافق کا پتہ چل جائے گا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا. نعرہ حیدر لگا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. بلند آواز سے پڑھیں. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر. تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی. پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر، ہاں تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا. کربلا ایک بار جا کر دیکھنا. اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا. بر محمد وآل محمد صلوات. اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویران ہے. اے ماہ محرم تو ہی بتا، دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے
شور مگر جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، گردن پہ خنجر رواں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ اور کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، کہتی تھی سکینہ عابد سے، اس قید میں مر جاؤں گی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی مجھے، اندھیرا بہت زندہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، اور آنکھوں کی بصارت اب تو نہیں، مولا یہ کہاں کھو جاتے ہیں، آنکھوں کی بصارت اب تو نہیں، مولا یہ کہاں کھو جاتے ہیں، ممکن ہے یہ آواز آئی، ممکن ہے یہ آواز آئی، برچی اکبر کو لگی ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، اور بابا دیکھو تو ذرا جاتے ہیں اصغر مقتل میں، بابا دیکھو تو ذرا جاتے ہیں اصغر مقتل میں، روتی ہے فوج ساری، روتی ہے فوج ساری، مگر اصغر کے لبوں پہ ہنسی ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے؟ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویران ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔
Mu'mineen, can I request you to welcome Sheikh Muhammad Abbas Panju and Sheikh Mujahid Sharif to the mimbar with a loud salawat, please. We're just having a little bit of a IT problem in the AV room. We'll just start in 2 minutes. I'm just going to ask Brother Muhammad Abbas to come back to the podium just for 2 minutes while the AV room resets their system, please. Thank you. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تعمیل حکم کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے، اور ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو، قسم خدا کی حدیث کسا سے ملتی ہے، قسم خدا کی. اور بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں، بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں، کہ جن کو بھیک در سیدہ سے ملتی ہے. اور نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا، نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا، تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے، تمہاری شکل. اور مدد خدا سے سرے جان نماز مانگتا ہوں، مدد خدا سے سرے جان نماز مانگتا ہوں، مگر مدد مجھے مشکل کشا سے ملتی ہے، مگر مدد مجھے مشکل کشا سے ملتی ہے.
پر مقطع پیش کر رہا ہوں. علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت، علی کے عشق میں ریحان عزت و شہرت، غریب خانے پہ خود مجھ سے آ کے ملتی ہے، غریب خانے پہ خود مجھ سے آ کے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا حسین کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں. بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. Mu'mineen, thank you for your patience. Can I request you to recite one more loud salawat before we start the majlises, please? Thank you. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا وكنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال مولانا إمام جعفر بن محمد وهو أصدق الصادقين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآل محمد من أدمن قراءة سورة الفجر كان مع الحسين بن علي في درجته في الجنة صدق الإمام وآمنا به نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد أحبائي Allah Azza wa Jal has provided mankind with this eternal book of guidance, the Quran. And you find that this book of guidance, known as a book of guidance, because it distinguishes between haqq and batil, distinguishes between truth and falsehood in its entirety, such that any human being looking for direction and looking for ideological truth in regards to the reality of his existence and the purpose of his existence, the Quran is there as this open source of guidance. When it comes to choosing between different paths in life, the Quran makes it very clear and manifest in regards to what is the representation of truth and what is the representation of falsehood. And you find similarly the revolution of Karbala and the revolution of Ashura is that timeless legacy set by Imam al-Hussein that allows man until the day of judgment to distinguish between truth and falsehood, between haqq and batil. For this is the Quran Natik, that distinguishes between haqq and batil. And you have Karbala, and you have Imam al-Hussein, who is the Quran yani Quran al-Samit, the book. And you have the Quran al-Natik, Imam al-Hussein, who distinguishes between haqq and batil. And if you understand this based on the undisputed, and I use these words very carefully, undisputed in the sense that it is unanimously agreed upon by ulama of the Amma as well as the Khassa that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, stated, Inni tarikun fikum al-thiklain.
كتاب الله وعطرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا. I leave behind for you two weighty things, the Quran and the Ahlul Bayt. The version of the hadith that exists, the Quran and my Sunnah, according to the criteria of hadith from the Ammah in itself, is categorized as shadh. Shadh meaning, at the very most respectful level, the credibility has tons of ishkal. Ishkal yani question marks around it. The accepted version being Quran and by Ahlul Bayt. So long as you hold on to these two, you shall never go astray. For you find over here that the Quran is a source of guidance, and the Ahlul Bayt is a reflection of this Quran. Imam al-Hussein being a representation of the Quran in its entirety. For if we understand that we have these two sources of guidance, the Quran and the Itrah, we come back to the hadith of Imam al-Sadiq, which we narrated at the beginning of the khutbah, where he says, Man admana qira'at surat al-Fajr, the one who has the habit to continuously recite Surat al-Fajr will on the day of judgment be granted the same status as Imam al-Hussein in Jannah. Ajib. Status with Imam al-Hussein in Jannah. And there is a secret behind this. This hadith, which is found in the tafsir, known as Tafsir al-Burhan by Sayyid al-Hashimi, one of the strongholds of tashayyu' when it came to preserving and understanding literature of Ahlul Bayt, states this hadith on authority of the sixth Imam, which we hope inshallah to explain and expand upon over the next coming nights. He begins this hadith by saying, اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم. أحبائي, this is a gift from Imam al-Sadiq to each and every one of you, especially on these nights of Shahr Muharram. He says, increase, اقرأوا, make sure you recite, command tense by Imam al-Sadiq. Recite Surat al-Fajr in your prayers, be it in your obligatory prayers, fara'idikum wa nawafilikum, and as well recite this in your mustahab salat, فَإِنَّهَا سُورَةُ الْحُسَيْنِ alayhi salam. Indeed, Suratul Fajr is the surah of Imam al-Hussein. And if we understand this as a muqaddimah, as an introduction to our lecture, you find over here that Allah Azza wa Jal has dedicated, if you could use this word, an entire chapter within the Quran which enlightens us on the azama and the great status of Imam al-Hussein. Allah Azza wa Jal within Suratul Fajr has encompassed the ethos and the values and the principles for which Imam al-Hussein shed his blood on the day of Ashura. The entire event of Karbala and the values of Imam al-Hussein are contained within this Suratul Fajr. Akhaf yani, somebody comes forward and says, Shaykhuna, is this not an exaggeration and a form of ghulu that you come and you attribute the Quran and that there are verses on surahs of the Quran that have been revealed for Imam al-Hussein or not? Habibi, don't be surprised by this. Mufassirin have come forward and have stated from asbab al-nuzul, bigad al-nadar, without looking at the hadith that have been narrated, over 1,000 verses that have been revealed within the fada'il of Amirul Mu'mineen. And the first
midst of this. And Allah subhanahu wa ta'ala is Aziz, and Allah Azza wa Jal is Hakim. If He made the Quran a book of guidance, He made the book of guidance to begin with Bismillah, and He purposely put the dot on that Bismillah to be Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, for mankind to know, if you are seeking for a path of Tawheed, there is no other path except the path of Ali ibn Abi Talib. Ya Ali. Surah Al-Fajr and Imam Al-Hussein. And inshallah, over the next few nights, we try and understand the Quran and understand the revolution of Imam Al-Hussein. Because in order to understand Imam Al-Hussein and to understand Karbala, we need to understand the Quran. And vice versa, in order for us to understand the Quran, manifestation of the principles of Quran, you need to look at the life of Sayyid al-Shuhada. In every sense of the manner, when you open the Quran and you read, Allah subhanahu wa ta'ala tells you, wa aqimus salat. Habibi, look towards Imam al-Hussein and see what is the meaning of salat. When you open the Quran and you read, wa atuz zakat, mannerism of giving zakat is in the seerah of Imam al-Hussein. For an understanding of the Quran through the seerah of Ahlul Bayt. In order to understand the other man, appreciate the seerah of Ahlul Bayt and understanding of the Quran, an intertwined relationship. And if we understand this, we begin on this journey in these nights of Azan. Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala begins, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Fajri wa layalin ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Allah subhanahu wa ta'ala begins Surah Al-Fajr by taking an oath 4 times. When you look at the first 4 verses of the Quran, Wal Fajr, and then the second one, walayalin ashar. The third one, washaf'i wal watar. And the fourth one, wallayl. Our beginning kalam is in the letter waw. Ahibai, this is the Quran and the book of guidance. This letter waw that begins or that appears at the beginning of the first 4 verses of the Quran, what does it represent? Mufassirin of the Quran come forward and say that this letter waw represents waw al-qasam. In Arabic grammar, this is known as waw al-qasam. There are certain letters within the alphabet, Arabic alphabet, which are used to denote an oath, qasam. Wallahi qasam, billahi qasam, tallahi qasam. So the letters waw, ba, ta represent, when joined with the word Allah, lafdhul jalala, represent a qasam. Bain al-Qawsayn, between brackets over here, you find that we have hadith al-sharif from Ahlul Bayt that stage that whenever a person utters an oath, takes a qasam as a joke, leave the qasam which is false. When a person takes a qasam as a joke, the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala trembles. Many times when we are in conversation, loose conversation with our friends, with family members, in a joke, qasam thin or wallahi, ya la la, these are not words that are to be taken lightly. The arsh of Allah subhanahu wa ta'ala trembles. Leave aside the bala that falls on a person who jokingly says the word wallahi. Other shay'un ba'd, this is something on its own. In any case, the letter waw, we said, represents a qasam. For Allah subhanahu wa ta'ala begins Surah Al-Fajr by taking 4 oaths, 4 qasams. So a person comes here and he asks, and as we go through this lecture, my respected brothers and sisters, these are, I'm giving you, or I hope to give and share with you, the keys to tafsir of the Quran. The rule of thumb on how to contemplate over the Quran and how to understand the Quran. Kalima within the Quran, word by word in the Quran, person has to ponder and ask himself, herself, why is this word there? What was the purpose behind this word? La word, alphabets.
Waw al-qasam. So we understand the letter waw is a qasam, an oath. So the next question is that, or the next thing to pay attention to is that Allah subhanahu wa ta'ala takes 4 oaths, not one single oath, 4. What is the purpose of this oath? Usually, a person would take an oath when he wants to establish his credibility and his truthfulness when delivering a statement. Like when you go, Allah protect all of you and never put you in a situation where you are guilty of a crime and have to present your innocence inside of a court. But if a person was in court and before he gives his testimony or pleads his innocence, you find that generally he is under oath. The idea of the oath being that the statement that is going to follow is a statement of truth. Tayyib. If this is the understanding of a qasam and an oath, then we ask ourselves, why does Allah subhanahu wa ta'ala need to take an oath? Is it that Allah Azza wa Jal wal ayadu billah can lie or has ever lied? No. Allah from one of the Asma'ul Husna is Sadiq. Allah Azza wa Jal is truthful in all his actions and his guidance and in his creation per se, in what he has rewarded or what he promises to reward and how he promises to punish. Allah subhanahu wa ta'ala is Sadiq, truthful. Then why take the qasam? For this, there are 2 sets of explanations. The first set of explanation, or the first explanation for this, is that the qasam, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath, is to induce a state of high alertness within the mind of the reader or the listener. When the Lord of the universe, who is ala kulli shay'in qadir, takes an oath, not once but 4 times, know that the content of the message that is following after the oath is an extremely important message that has an impact on your destiny. Allah, the creator of the universe, it is sufficient for this Lord, in whose power is kun fayakun, to make a statement. This should be enough to get our attention, undiverted attention. If Allah Azza wa Jal would have taken a qasam once, it would have been sufficient to gain the attention that is necessary from man. But you find that Allah Azza wa Jal takes a qasam 4 times. How important is this message that is following after that? 4 qasams is not something grand, especially when you already know that Surah Al-Fajr is connected to Imam Al-Hussein. Look at Surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala begins with a qasam, wal asr, a qasam by time, asr, a qasam by asr. What is the statement? Look at the weight and the gravity of the statement that is coming. Wal asr, be at full attention. There is this important message that has come. Innal insana lafi khusr. And this should arouse every nerve in my body. As the clock ticks, into Habibi, man is at loss, heading towards doom and destruction. Illa alladhina amanu. Now opens up the doors of guidance. When a person realizes this importance from the qasam. In any case, the first explanation is that Allah Azza wa Jal takes an oath and the qasam in order to attract the attention and undiverted attention such that the reader or the listener is in a full state of alertness for this ensuing message. This is one. Number 2, many times you will find within the Quran that the qasam is used by Allah subhanahu wa ta'ala, or the purpose of taking an oath
is in order for Allah Azza wa Jal to show us the importance of what is known in Arabic language as the maqsoom bih. Yani, to show us the importance of the concept by which the oath is taken. So when Allah subhanahu wa ta'ala says, for example, within the Quran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, we said the first explanation of the qasam is in order to bring to the attention and for this reality to sink in that man is at loss, importance of the message. And then you have the importance of the concept by which the qasam is taken. The concept by which the qasam is taken is what? Asr. Wal asr. So from here we begin to understand the importance of the concept of asr. If that asr was not something important, Allah Azza wa Jal would not have taken a qasam by it. Similarly, like in our lives, when you go to be in the court, or if the person is in court, he is made to take an oath by a book which is deemed to be divine by him. Otherwise, if he is brought with any other object that is not considered to be divine, the oath has no value. You come and you bring for a person, faradan, mathalan, an apple. You tell him, take a qasam by the apple that you're saying the truth. Shunu qimatil apple. What's the value of the apple? For it has no importance by that sense. When we come to the tafsir of the Quran, you find over here a brand new horizon in understanding the importance of concepts which are outlined within the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala takes the qasam by the concept of fajr to show you what is the importance of fajr. Wal fajr. And tonight's entire lecture, ahibai, is concentrated on this fajr. I'm not sure what time we started, and tonight is the first night. We want to make sure everything is on point. How much time we have? Who is Jabir? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. How much time do we have? I didn't see. What time we started? 9:30? 9:35, half an hour. Jayyid. So, fajr. What is the concept of fajr? What is the meaning of the word fajr? Mufassirin of the Quran come forward and say that the word fajr has 5 meanings. Another rule of thumb, ahibai, tafsir of the Quran is not something which is binary, 1 or 0. Abadan la. The Quran is a book of guidance that has layers and layers of guidance within them. Every verse has an apparent meaning, and this apparent meaning is accompanied by a hidden meaning, and that hidden meaning is accompanied by another hidden meaning, until the Imam says for every verse of the Quran, for every apparent meaning, there are 70 hidden meanings that can be extrapolated from within this verse. Any given verse. So you find that when you enter into this journey of understanding the Quran, every time you open the Quran, this is why the Imam says, every time you open the Quran, there is a new understanding. And this is from the miracles of the Quran. So, coming back to our topic, 5 meanings of the word al-fajr by which Allah Azza wa Jal has taken the qasam. The first meaning of the word al-fajr, as we all may have guessed, the time of Fajr, Salatul Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath by the time of daybreak. Sunrise, the time of Salatul Fajr comes in. This daybreak, ahibai, the time for Salatul Fajr, is a time which is extremely important, and how we behave and what we do during this time of, from sunrise, from the time of Fajr al-Sadiq all the way up to sunrise, has an impact on how the rest of our day will go. Just so that we remove this misconception that these are rituals and these are superstitions, abadan la. Deen has nothing to do with superstitions. Enter you as a creation, what happens to you, your destiny, a part of your destiny is within your control. And there is a part of your destiny which is not in your control. And this is that aspect of your destiny which is not in your control. How we behave during the time of Fajr dictates the negativities and the positivities.
Which is why you find the importance of reciting dua and the importance of reciting Quran during the time of Fajr. You have, for example, in Misbahul Mutahajjid, it is stated for a person who would like to enjoy a higher quality of mental health, a person who would like for him to have barakah in his rizq, after Salatul Fajr 10 times, he should recite Subhanallah al-Azim wa bihamdihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-Ali al-Azim. Hadith is Sharif by Imam, Maulana Imam Jaffari ibn Muhammad al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. States, recite this dua 10 times after Salatul Fajr to protect yourself from junoon. Junoon meaning what? Poor state of mental health. Recite this. Person goes out from morning to evening toiling for his rizq or her rizq, but you find that there is no fruits within that effort. In order for the effort to yield fruit, something which is not in your control, recite this 10 times. For the first explanation of the word Fajr is this period of sunrise, the break of dawn. Allah subhanahu wa ta'ala takes a qasam by this time of the day because of the importance of this time and how it has an impact on our daily lives. This is one. Number two, Mufassirin come forward and say that what is meant by the word Fajr over here is enlightenment. Daybreak signifies what? The break of light after an X amount of darkness. The Imam comes forward and says that over here the word Fajr, yani the enlightenment of a person. When a person seeks knowledge and he comes out of the chamber of ignorance or the darkness of ignorance and into the light of guidance. This light of guidance is known as Fajr, which is why you have within the Quran Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ila nur. Allah subhanahu wa ta'ala removes them from the darkness of ignorance. Dhulumat, darkness. Darkness yani what? Ignorance. Into nur, light. Light representing what? Guidance. So Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala takes a qasam by that moment of enlightenment when a person steps out from the darkness of jahalat and into the light of ilm. This journey of self-discovery, this journey of discovering your Lord, Allah Azza wa Jal takes a qasam by that moment. And for those who are seekers of knowledge, know the beauty, know the taste of ilm, of knowing when you didn't know. Entering into this realm of hidayah, which is why the Prophet of Islam emphasized and stated and left no reason for any Muslim to be uneducated or to be ignorant when he said, Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Law, no gender excuse, no nothing. In fact, the Prophet came and said farida, a word, farida, an obligation, a term that is used to understand the obligation of salat and sawm, if you were to refer back to the books of fiqh. So the second explanation being Fajr, yani enlightenment. The third explanation for the word Fajr, if we understand that the word Fajr has this aspect which is nurani, which is ghaibi, that has to do with guidance. Mufassirin of the Quran come forward from the hadith of the Imam and they state over here the word Fajr denotes the dhuhur of Maulana Sahib al-Amri wa Zaman. And it is the dhuhur of the Imam.
which is a representation of the true break of dawn. After an extended period of ghaiba, which is a reflection of darkness and oppression, it is with the appearance of this awaited Savior, the break of dawn, yani the break of hope, the coming of hope and peace and justice. As per the hadith of the Holy Prophet, يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. The Mahdi is from my lineage who will fill the earth with peace and justice, just like it has been filled with injustice and tyranny. So this reappearance of the Imam and establishing a global system of harmony and peace and paradise on earth, the beginning of this movement when people see what they have prayed for and what they have anticipated and the difficulties they have suffered in that ghaiba when they see the Imam for the first time. When the earth benefits from the presence of this Imam as he begins to execute the role of Imama in a manner which is apparent, alaniyatan. Allah Azza wa Jal takes a qasam by this moment of light and hope and a new beginning for humanity, one that has never been experienced. And inshallah, you will see that over the next couple of nights we have a part of a lecture where we will look at some of the economic policies that will be implemented by the Imam, that are to be implemented as per the Sharia in order to eradicate poverty. Economic policy. Maulana Sahib al-Amri wa Zaman Ba'ad. Science of economics, we have treasures within this inside of our deen. Ahibai, the dhuhur of the Imam, I mentioned this as a passing point, Bain al-Qawsain, the dhuhur of the 12th Imam is an extension of the revolution of Karbala. Is this Imam al-Hujjah, her narrations mention that will appear on the day of Ashura. Did you know the dhuhur of the Imam, as per the hadith, is been stated to be on the day of Ashura, as he will reappear and face the Kaaba with his back towards the Hajar al-Aswad, and Jibreel descends down from the skies and is the first one to give bay'ah to the Imam on the 10th of Muharram, Yawm al-Husayn, Yawm Ashura, because the revolution of the Hujjah is an extension of the revolution of Imam al-Hussein. The hadith says, and there is lot within the alamat al-dhuhur is one thing. Knowing the signs of the reappearance is one thing, but knowing what will happen immediately after the dhuhur is as important. With the encounters that he will have inside of Hijaz, the Imam will move towards Iraq, the hadith says, and he will establish this global court of justice. Shlon, how do we have this UN headquarters, for example, in Geneva or anywhere else, which is supposed to be, I say this again, supposed to be the beacon of human rights and justice? You find that the Imam comes and he establishes the headquarters of global humanitarian values and peace and justice inside of Masjid al-Kufa. And from this Masjid al-Kufa, the markaz of justice in this headquarters is particularly around that area of Dikkatul Qadha. Inshallah, all of you have been in Masjid al-Kufa. If Allah subhanahu wa ta'ala gives us an opportunity every year to visit Masjid al-Kufa and the ziyarat of Ahlul Bayt, inshallah. Dikkat al-Qadha is where Amir al-Mu'mineen used to sit and used to implement justice. When he ruled over what was equivalent to 50 present-day countries. And hadith goes on to say that it is within Masjid al-Kufa that the first Salatul Jum'ah will be recited by a Ma'soom Imam after the time of Amir al-Mu'mineen. Which other Imam had the opportunity to recite the Jum'ah in Jama'ah? The hadith says the Imam will deliver a khutbah that will not be heard by a single person. Allama Muhammad Kadhim al-Qazwini rahmatullah alayh, he puts in his footnote and he states that perhaps that
This one khutbah that will be delivered after thousands of years, you would imagine there is anticipation and pin drop silence. Everyone will want to listen to the khutbah. Why is it that the hadith says he will deliver the khutbah but no one will have heard a single word from it? He says because the people having the honor of just looking at the blessed face of the Imam will break down in tears and they will be wailing and grieving. A word will not be heard from the khutbah of the Imam. This joy for that person who endured suffering and persecution and every Friday recited Dua al-Nutbah and every morning recited Dua al-Ahad and stood by his pledge with Ahlul Bayt. And these are the nights that harness within us the depth of loyalty when it comes to Ahlul Bayt. In any case, time is racing. Surah Al-Fajr, wal Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala takes a qasam, the meaning of the word Fajr, the time of Salatul Fajr. Number one. Number two, we said that the word Fajr denotes enlightenment, coming out from Jahiliyyah into Ilm. Number three, it denotes the Dhuhur of the 12th Imam. The fourth meaning, Ahibba'i, Fajr of the day of Ashura. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal takes a qasam by Fajr, the daybreak of the day of Ashura. And ya Ahibbai, this should not be a shock where somebody comes and questions the sanad or comes and questions the credibility or even tries to examine the validity of texts, because we have enough qara'in are external indicators to show us that this not only is a possible interpretation but perhaps is one of the most accurate explanations of the word wal fajr. Particularly when you have a hadith that is mu'tabar, when Imam as-Sadiq says that Suratul Fajr, فَإِنَّهَا Suratul Hussein. When he says that Suratul Fajr is the surah of Imam al-Hussein, know that every verse in Suratul Fajr, in one way or the other, is connected to Imam al-Hussein or the revolution of Imam al-Hussein. The person comes forward and says, then what is special about the Fajr of Ashura? Allahu Akbar. This Fajr of Ashura, when the sun appeared on the horizon and the break of dawn and light began to cover the deserts of Karbala. This time of Fajr, you know, when you read through the Maqatil, the entire day of Ashura, minute by minute, there is a divine occurrence that happens, all the way until the istishhad of the Imam. Minute by minute, a person needs to read what happened on the day of Ashura. Hadith mentions, or the Maqatil mention, that as soon as it was daybreak and the time for Salatul Fajr set in, Alama or Ayatullah Mahdi al-Ha'iri rahmatullah alayhi states that as soon as the daybreak set in, the qasam is wal fajr. Look at how sensitive this time of Fajr of Ashura is. As soon as the daybreak set in, he says, فَنُودِيَ مِن بُطْنَانِ الْعَرْشِ. A cry was heard out from the core of the arsh onto the dunya, addressing Imam al-Hussein and his companions. Ya khayl Allah irkabi. O warriors and horsemen of Allah, begin to ride. Yani engage in war. The hadith mentions as soon as Imam al-Hussein heard this call, he gathered his companions, and according to Ayatullah al-Ha'iri, it was Imam al-Hussein himself who gave the adhan on the day of Ashura, and himself gave the iqamah and began to lead his companions in Salatul Fajr. And as soon as this Salatul Fajr was completed, this is the first thing, the cry of the sky from the arsh. Number two, the recitation of Salatul Jama'ah by Imam al-Hussein with his companions.
You want to understand the importance of Fajr and what happened on the Fajr of the day of Ashura and why Allah takes a qasam by this. Number 3, the historians mention that the night before, Imam al-Hussein had commanded his companions to dig a khandak, a trench behind the tents of the women. So the tents of the women and the tents of the companions, they were scattered up until the night of Ashura. On the night of Ashura, Imam al-Hussein commanded that all the tents should be brought closer to each other, within close vicinity of each other. He then commanded his brother Abu al-Fadl al-Abbas and the rest of the companions to dig a khandak, to dig a trench around the tents of the women, such that it was in the shape of a crescent, protecting the women from the back and protecting the tents from the side. And from here, Bain al-Qawsayn, between brackets, you begin to see the military expertise within Imam al-Hussein as a commander and tactic in war and combat. Don't be surprised at the end of the day, he is the son of Amir al-Mu'mineen. Through this, what Imam al-Hussein actually did is that he ensured he would not be surrounded by the enemies from 4 directions. This is a man leading an army of 82 odd men, plus minus, and there are discrepancies in the numbers because there are people who then joined the army of Imam throughout this entire day of Ashura and on the night of Ashura. 72, 82 men, outnumbered to minimum numbers that say 30,000. You find that Imam al-Hussein ensured that they are not surrounded and placed under immediate siege with all weapons facing them. So in order to restrict the capacity or the capability of the enemy to attack, he dug the khandak, the trench, and restricted them to a single direction of attack. They couldn't. And number 2, Imam al-Hussein knew how lowly the men that who had gathered in order to fight him, how lowly they were. They would not think twice if they were defeated on the battlefield to come and attack the women. These are the traits of the cowards, to attack the women. Imam al-Hussein. And if you do tafsir and you contemplate over the hikmah and the geniusness, if that's a word, of Imam al-Hussein in digging that trench to protect himself and his army from a counterattack from behind. 72, 82 men against 30,000. Restricted them. So he dug this trench, and at the time of Fajr, he commanded the companions to fill the trench with firewood and with the bark of the dry trees, and he lit them on fire. Which is why on the day of Ashura, Shimr bin Dhil Jawshan al-La'in, as soon as the daybreak occurred, he began to ride his horses towards the tents of Imam al-Hussein. The first thing Shimr did is go around to see if he could attack the women and use them as a pawn within this war to fight against Imam al-Hussein. Imam al-Hussein had already countered the move, very predictable from the side of the enemies. The cowards and dictators over time have the same traits, ahibai. Which is why when Shimr bin Dhil Jawshan saw the fire, he cried out to Imam al-Hussein in a mocking manner, and he said to him, أَتَعَجَّلْتَ عَلَى نَارْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. He said to Imam al-Hussein, mocking him when they saw the blazing fire, and they realized that their tactic of attacking from all 4 directions has been voided, and the women are secure. So he mocked Imam al-Hussein, and he said to him, O Hussein, did you hasten towards the fire of Jahannam even before the day of judgment? Imam al-Hussein asked, and who is this? He says, this is Shimr bin Dhil Jawshan. He says to him, O Shimr, indeed you are more deserving of the fire than I am. He hurled an insult towards Imam al-Hussein. At that point, Muslim ibn Awsaja was about to attack Shimr bin Dhil Jawshan. At that moment, Imam al-Hussein holds back Muslim ibn Awsaja, and he says to him, I ask you not to fight. I command you not to fight. The exact words within the Maqtal, he says, Akrah an abda' bihim al-harb.
Imam al-Hussein says, I despise to be the one who initiates the fighting and the war. This is the principles of non-violence in the madrasa of Ahlul Bayt. These are the principles of non-violence in the true Islam that the world needs to be educated on. Which country in the world, which army in the world, which individual in the world do you find like Imam al-Hussein being under siege in a desert for 3 days, being denied water, being denied food, his 6-month infant is dying thirsty in the camps, they are ready to kill him, and still Imam al-Hussein says, we don't want to be the aggressors. We don't want to be the ones who will initiate violence. This is the Islam of Muhammad which we need to be proud of. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Non-violence in the madrasa of Karbala, the examples that are there, sarahatan, to be honest, an entire book, series of lectures can be given on all this. This Fajr is when the army of truth lined itself up to face the army of falsehood. Imam al-Hussein arranges his men. He arranges them with the right flank, the left flank, and the center flank between horsemen and foot soldiers. He arranges his men, those with swords and those with spears. And he puts Zuhair ibn al-Qayn in charge of the right wing and Habib ibn Madahir in charge of the left wing. Imam al-Hussein, together with the 18 shining stars of Ahlul Bayt, take the center flank. A leader of a revolution puts himself in the heat of the battle, doesn't watch from the sidelines. Lessons. And he gives the flag, which is a representation of justice and haqq, to Abul Fadil. And even then the Imam goes on to give his khutbah. Our time is up. If Allah gives us an opportunity, over the following nights we continue with this. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa'ahibai Suratul Fajr. And the importance, this entire hour has gone in the letter Waw and this one word Fajr. This is the depth which is there within the Quran. For I advise myself, and I advise each and every one of you, khasatan, particularly in these 10 days of Shahr Muharram, as much as you can, in your wajib salat, in your mustahab salat, when you are not reciting salat, when you're going to work, when you're going to university, when you're cooking food, listen to Suratul Fajr and absorb the spirituality within Suratul Fajr that will allow you to connect with Imam al-Hussein in a manner that will shake the core of your existence. Tonight, Ahibai, the first night of Shahr Muharram. And much as we are weeping and we are gathered here to weep for Imam al-Hussein, this weeping of Imam al-Hussein is not only a human phenomenon, abadan la. For those of you who witnessed today the flag changing in Karbala, Allah, the heart of every believer and every mu'min is in Karbala on a night like this. The raising of the black flag that symbolizes the month of grief and the months of oppression. This first night of Muharram, Ahibai, has great importance. Hadith Sharif by our 6th Imam, where he states, إِذَا حَلَّ حِلَالَ مُحَرَّمْ نَشَرَتِ الْمَلَائِكَ ثَوْبَ الْحُسَيْنِ. Allah, he says that as soon as the crescent, the moon of the night of Muharram is sighted, the malaika fly the heavens displaying the shirt of Imam al-Hussein. وَهُوَ مُخْرَكٌ بِضَرْبِ السُّيُوفِ. This shirt of Imam al-Hussein has multiple rips and tears on it because of all the strikes of the swords. وَهُوَ مُلَتَّخٌ بِالدِّمَاءِ. Imam al-Sadiq says the angels fly around this earth with the shirt of Imam al-Hussein that is covered with his blood.
The Imam goes on to say, you may not see this with your eyes, but you can see this with your heart. And the dalil for this is that as soon as the eve of Muharram sets in, with even perhaps a masa'ib that is not even as touching, which is not even as eloquent, you find that your heart is grieving and your tears want to pour down. The fact that you are touched by this grief, you have been blessed by the presence of these angels who are flying. For the Kawn is getting ready to weep for Imam al-Hussein. That which can be seen and that which cannot be seen. And I want to begin these nights of Ashura by paying tribute to Sayyidati Nisa al-Alameen. Because Sayyida Fatima al-Zahra has a very deep connection with Imam al-Hussein. They have this bond of love and they have this bond of madhlumiyya, of oppression, that no other one within the infallibles have. Allahu Akbar. The narrations mention that as the days of Muharram had set in during the time of Imam al-Rida, he called one of his companions by the name of De'bil to come and recite poetry, a marthiyah, in honor of Imam al-Hussein. De'bil recited the poem, and then he gets to this part. When he recited it, Imam al-Rida fainted from the grief. What did De'bil recite? The narrations mention De'bil recited, Afatimu law khilti al-Husayn mujaddala وقد مات عطشانا بشط الفرات إذا للتمت فاطم وجهها وجرت دمع العين بالوجانات. De'bil says, if Fatima would have been there in Karbala and had she seen the mangled body of Abu Abdullah, Allah, Ya Ahibbai, he uses the word mujaddala. Do you know a body which is mangled? A body is mangled when you're not able to tell between the difference of the bones in the right hand and the bones in the left. When you can't tell the difference between the chest and the back. And this is because they trampled on the body of Abu Abdullah. Allah, he says, Fatima law khilti al-Husayn mujaddalan. What would Fatima do if she saw the mangled body of Abu Abdullah? De'bil says, إِذَنْ لَلَتَمْتِ فَاطِمَ وَجْهَهَا. Fatima would beat her face in grief for Imam al-Hussein. When Imam al-Rida had this, the hadith mentions he fainted. They put water on his face. Imam al-Rida says, it is as if I see my mother beating her face. Allah, oh lovers of Imam al-Hussein, I don't know how Fatima hit her face. With one hand on that broken rib, she cries out, Wa Husayna! Allah, the door of Fatima is the beginning of the tragedy of Karbala. Had the door of Fatima not been burned, Karbala would not have happened. Which is why the historians mention that the Fir'aun of the Ummah, together with 300 men, went towards the door of Fatima. The Fir'aun cried out and said, Ya Ali, come out and give bay'ah like the rest of the Muslimin. The narrations mention that Sayyida Zahra was weak and pale, dealing with the grief of the martyrdom of her father, Rasulullah. She stood behind the door with the bandage around her head. She said out, Oh man, why do you come to our door? I shall complain to Rasulullah about the behavior of this ummah. The taghut of this ummah replied back and said to Sayyidah Zahra, stop the nonsensical talk of the women. Sayyidah Zahra said, Ya Abata, Ya Rasulallah, how does this ummah treat me after your departure? The narrations mention they lit the door of Fatima on fire.
Zahra says, I began to choke with the burning fumes. The Mna'in then kicked the door. Allah! Zahra behind the door and the wall. The narrations mention that the door had the protruding nail. The door had the protruding nail. Salman asked Sulaim bin Qais, was this protruding nail really there? He says it punctured the lung of Fatima. He crushed her between the door and the wall. She cried out, Ya Abata, Ya Rasulallah. The Fir'aun says, when I heard the cry of Fatima, Allah, the Fir'aun says, when I heard the cry of Fatima, into Mahibai, you have pregnant women in the house. How do you deal with pregnant women? You don't even let them walk to the kitchen. You handle them with absolute care. What did they do to Zahra? He says that I heard the pain. I heard the scream in the cry. I heard the pain from the scream of Fatima. He says I was going to turn around and then I remembered my hatred for Ali ibn Abi Talib. So I turned around. The hadith says, فَرَكَسَ الْبَابُ بِرِجْلَيْهِ. A second time he kicked the door with all his strength. The rib of Zahra is broken. He comes inside and he kicks her for a third time. She cried out, Wa Muhsina! Allah, last part of the Masaib. She cries out, Wa Muhsina! She's covered in her blood on the side of a burning door. And the mother being assaulted. There are 4 little children, Hassan and Hussein. Sayyida Zainab holds the hand of Imam al-Hassan. She says, my brother Hassan, why are they beating my mother Fatima? I say, Ya Zainab, there is Karbala to come. Matam Hussein. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, सूखी हुई आँखों से, सूखी हुई आँखों से आंसू निकल आएगा, करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, करबल की कहानी जब कोई भी
سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. سوکھی ہوئی آنکھوں سے سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. ہر غم ملے گا تم کو آغوش نینوا میں کیسی خزاں ہے کھائی زہرا کے باغبان قرآن کربلا میں بکھرا نظر آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. اکبر سے نوجوان سینے پہ برچھی کھا کر رخ موڑ لیا کیسے بابا کو منہ دکھا کر کیسے ضعیف بابا برچھی کو نکالے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. اصغر سے بے زباں کی زندہ دلی تو دیکھو آل نبی کے گھر کا کم سنجری تو دیکھو پہلے ضعیف ہو کر بابا کو بچائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے 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 گا. دریا تھا سامنے اور آل نبی تھے پیاسے بچوں کو بی زینب کہتی رہی دلاسے لو جا رہے غازی پانی ابھی آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. سوکھی ہوئی آنکھوں سے سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا. خیمے کے در پہ دکھیاں زینب یہ سوچتی تھی غازی کے جاتے ہی وہ چادر کو دیکھتی تھی میری ردا کا ضامن کیا لوٹ کے آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل
کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے، بچوں کو میم زینب دیتی رہی دلاسے، لو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سینے میں لیے رنج و علم، کرب و بلا کا بابا سے ہے ملنے کو چلی، ام ابیہا آنکھوں سے لہو بہتا ہے، پہلو ہے شکستہ، یا فاطمہ زہرا، 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 یا جیو ماتمی زہرا، یا فاطمہ زہرا ہے، یا فاطمہ زہرا، مصرع سن کے ماتمی، یا فاطمہ زہرا، امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی، غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی، اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، جیو ماتی ماشاءاللہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے، کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے، تپتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا، یا فاطمہ زہرا، 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 سارے مل کے
فاطمہ زہرا زہرا ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیغمبر, دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیغمبر, غم کرب و بلا کا ہے لیے یہ دل مضطر, آتا ہے تصور میں میرے شام کا منظر, اللہ رکھے زینب و کلثوم کا پردہ یا فاطمہ زہرا 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 ہے یا جیو بات میں ماشاءاللہ بی بی پرسہ قبول کریں. زہرا شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کہ بہت سہتی ہوں صدمے, بچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین بہت ہے, بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. یہ کام رہا صدیوں سے بس اہل عزا کا, پیاسوں کے لیے بہتا رہا اشکوں کا دریا, شبیر کا پرسا دیا زہرا کو ہمیشہ, شبیر کو دو مادرے شبیر کا پرسا یا فاطمہ زہرا 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 ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. اب دل سے قمروار سے زہرا کو بلاؤ, اب دل سے قمروار سے زہرا کو بلاؤ, پامالی یہ مرقد پر بہت عشق بہاؤ, اے ملتقم کرب و بلا پردہ اٹھاؤ, محسن کی لحد بن گیا پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ہے یا سارے مل کے نام مولا یا فاطمہ زہرا. وہ عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا, مل کے وہ عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا
مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشاں ہے زینب ہے شام 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 ہے شام وہ عبد بیمار تھا وہ عبد مل کے تھا وہ عبد بیمار تھا وہ جو بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا یا 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 زہرا عشق حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر عشق حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا عشق مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی بر محمد وآل محمد صلوات السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي زين الآبدين ومحمد الباقر علم النبيين السلام عليك يا جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي الجواد وعلي النكي الحادي والحسن الأسكري ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن وكابة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته